một số bài buổi chiều ạ, cũng những nội dung cũng rất là thú vị ạ. Thế thì để tiếp nối chương trình cho cái phần 2 của buổi chiều nay thì chúng ta sẽ có, bây giờ sẽ là đại diện của công ty Philips thì sẽ có chia sẻ 2 bài về ứng dụng AI trong hướng dẫn can thiệp, và thứ hai là hướng dẫn trên ứng dụng mô phỏng. Thì AI cũng là một cái chủ đề rất là hot hiện nay trong tất cả các lĩnh vực, thì nó cũng không nằm ngoài cái phạm vi của siêu âm, thì nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều trong cái vấn đề là tự động và là giảm những cái công tác cho dựng hình. Thì bây giờ xin mời đại diện của công ty Philips ạ. Em xin cảm ơn. Yes, baby. It is very warm welcome and introduction. So thank you very much. And I really appreciate your presence. I think, Sunday, lazy Sunday afternoon is really tough to have concentrations. But I have a few, several topics like to share today. So please continue to keep your focus on. And I hope you have a meaningful, moment to have, adopt the new technologies. And also I like to, to share some good tips and tricks for helping your daily practice. So I like to kick off with the introduction about the fusion imaging. So I think maybe some of you have any experience of this one, but some of you doesn't have any idea on this. So can I just quick question to you? Anyone have heard about fusion or any experience about the fusion so far? Yeah. Yeah, no experience. So yeah, this is just a good starting about talk about this fusion. So I like to start with this slide, because we need to know why the fusion imaging really matter now. I think, this is all about the mitral valve associated with, all numbers with mitral valve. So as you can see, 1 in 10 over 75 years old have, the moderate MR. And also 156 million, huge number of the population is, carry mitral valve disease. And, just in USA only cost, 13 billion to care their mitral valve disease. So in terms of the demographic aging, so this curve will be going up, continuously going up. So we're going to have more money to spend for mitral valve and have more cases with mitral valve. But not only for the mitral valve, we have, lots of the procedure, and we are living the, multi-device era. So now device and very complex procedure is exploding now. And that's why, I like to give the kind of specific number. So tower is, eightfold increasing over the, last decades. For 10 years, we have a number is eightfold, 8 times. And we have, MTR case, mitral clip specifically, that the accumulated number is already over 200K. And Watchman array appendage occlusion is more than 300K. So huge number of the case relevant to structural heart disease is going up, increasing now. So this is, currently we are facing, in this healthcare area. So that's why we like to propose new technology about the fusion. So this era is the position is very equal your outcome. So in the morning session, Dr. William Kong point out the position is really, really matter to have a successful outcome. So we think, this fusion imaging is good solution to support, have a good position for your procedure. So fusion imaging is, basically say two modality is combined together. So as you can see from the X-ray, we have, good resolution, but there is no any information about the soft tissue. So we cannot appreciate any soft tissue even from the X-ray imaging. But we have
pure echo with the soft tissue information. So that's why we like to combine together as a fuse. So we get the 3D representation of the cardiac anatomy, and also we have a very easy understanding of your 3D anatomy information together. So we get the all strengths from these two modalities. This is our primary goal to have fusion imaging for your procedure. Okay, so just overlaying this pure echo onto the X-ray. This is a fusion. But with this fusion imaging, we have simultaneously visualization your soft tissue, your device, your catheter at the same time. So we get this all information to go right way to your target and your device, your position. So also we can get the benefit with this fusion imaging, easy communication between interventionist and imager. Because interventionists have only view with X-ray, but we have only view pure echocardiography. But if we fusion together, so they can easily communicate what they are going to ultimately with their position. And this is what we are expecting use by fusion imaging and echo fusion imaging. All right. So I like to introduce how we work in our Echo Navigator. So one of the frequently asked question is how we can recognize from the echo TOE and X-ray, how we can communicate each other, because this is a totally different system. But we have the alignment with this indicator. The IO center from the X-ray recognize this probe position. So when they communicate and they are fully, all set to go for the procedure, we got this green indicator. So if you have this green on your system, on your monitor, that means we are ready to go for the fusion. So very easy to recognize. So I love to walk you through how we can work from the system. So once you have this full volume imaging, so we recommend 135 degree from your TOE to include mitral valve and aortic valve together. And interventionists press the pedal to acquire one X-ray imaging that's from RAO 30. And then we rotate this X-ray to the RAO 30. So this is all for the co-registration, make them the communication each other. So that's all to have all our automatic heart model generation. So these only 3 steps are required to have a fusion imaging on your system. You feel difficult to get it? I think it's really easy, but we need to get used to it. But like a 3 case, you will be get full learning curve. So once we just finish these 3 steps, you get this heart model on your X-ray imaging. So usually, before in the past, we have performed the all procedure only silhouette by X-ray imaging. But from this, we can see the all chamber segmentations by AI performance. So we can make this by AI, fully automation. So no concern about the variation and no concern about the, any requirement your experience. So if you want to verify the accuracy, because, even generate by automation, we want to confirm, we want to be convinced about the accuracy, right? So we can see that, all this verification by MPR confirmation. So we made this one by automatically, but we can drag up and down and front back. We can see the all borders are really on the on their proper chamber. So you can get your confirmation by verification process. Okay.
we also provided this simple option to give you. So according to your procedure, you can choose the option to make appropriate the visualization. So if you want to go for the array appendage occluder, so there's no need any right side. So in that case, we just choose it. So they will optimize the option for your visualization. This is easy for your workflow. And just simply, I like to walk through the steps. Just on Echo Navigator, and then we going to have a code registration step to recognize your TOE tip and the ISO center from the X-ray, and then we generate the HUD model. So that's all. But if you want to place some marker to easy communicate, so we can place a marker according to your purpose. And then we can just go by flow for your intervention. So this is a simple way we can use by, going by Echo Navigator. Can I give just one question? Do you feel this is really complicated or simple to go? Okay. All right. And also, we have 4 models so far. We have, keep developed, keep improved from our previous version. But now we also providing this transeptal area visualization. So just turn on the HUD model, that's all. So we just back to the William Kong's talk. He also highlight again and again the transeptal puncture area really matter for the precise your intervention. So we also give you the whole information about this transeptal puncture area also. So this is another option we've got from our latest version. And we also give you another option by AI. So we talk about, the MPR alignment. So that would be all different. If we go to the mitraclear case, we have to align your aortic valve should be like 12 o'clock. And if you want to go your triclear, your aortic valve should be going to 5 o'clock. So all different, MPR alignment by procedure. So we have an option on your touch screen from the Epic CBX, just touch it. So your target is maybe A3P3 case, just touch it. We're going to make it just a simple by one click. So this is function supporting by AI. I think you like it. Very easy and simple. So just briefly introduction, how we can work. This is a setup puncture case. Your biplane will be displayed on the X-ray screen and also your screen. So all screen is the same. So you don't have to back and forth to see the X-ray and ultrasound imaging again and again. So we're going to just shortcut to see the all same UI for the interventionist and imager together. So you can see the biplane, and we're going to place the markers, your target for the transeptal puncture. So I'm going to show you from my simulator later. And also, we need to see the pulmonary vein ostium. So LAA ostium markers will be generated by automatically. We don't have to define the location. So if once you complete to generate this HUD model, this ostium will be generated by AI. So you have the information because, without this fusion, the interventionist, maybe even experienced interventionist cannot appreciate very precise target. So it would be very nice information for them too. And another, challenging case, we have already discussed in morning session. If you have a large enlarged, array or very small array, also very challenging for the mitral clip. So if you have a very small array for the mitral clip, we will really challenging about to this clip, how we can define the trajectory. So we also
visualize this array side onto your X-ray. So easily understand how we can go for your target. So this is our goal. So my just the key message is, fusion imaging is to avoid confusion. So without fusion imaging, we can go your intervention, your procedure, but this is to support, give you more precise, smarter, more fast, very smart way by supporting by AI. So I really hope you have maybe soon any experience with our fusion imaging. This is our goal, and also our very new brand new technology to support your intervention. Thank you very much for your attention. Actually, I have many. All my topics, shift back to here. So I hope share some experience with my simulator. Maybe give me a second. All right. I think I need to sit down to control my PC. If you don't mind, can I have a seat? Okay. Thank you. This is a tool to give you some training before having your actual case. So I will bring my case. This is just a recorded case. So hope you have a chance to understand how it can work. So this is a X-ray big screen. So I will bring the one-off case for demo here. So for the transeptal puncture, we can appreciate by that area from the heart model, and also we have another option to place marker. So I'm very sorry, this tiny icon. So yeah, this icon, if I click, I get the markers on to the X-ray or ultrasound imaging. Well, I will try here to transeptal puncture over here. Okay, so you say it's your target. I will accept over here. So you can see from your ultrasound imaging and also X-ray. And I'll turn on this ultrasound imaging on X-ray. So your interventionist can understand easily where is the target. So I can also handle the gain up like this way. So they could appreciate where is the target to go for the transeptal puncture. So very easy. And I will bring another one to make a heart model. So as I recommend, I hope you have a 135 mid-esophageal longest view. I will remove it. So we have an icon to generate the heart model over here. Just click it. So it will go to by automation, by AI, to appreciate all different chamber, how we can segmentation. So this is just step. Very same speed actually happens in your cath lab. So we're going to have a RAO 30 and RAO 30. So don't move your bed at all while we are doing this. And then we can get all segment by automation here. So if you want to verify again, so all tracking is really fine. I will move front and back to see the LV, LA. Also, I can see your aortic valve in the cross-sectional view. So you can convince this tracking is fine to go or not. So this is the one of the step, but if you feel like it's really fine, so this step can be skipped. We can skip this one. So I will accept, we'll use this. All right. And I will take off this visualization,
but I will turn on over here. You see? So I will make it a little gain up to see more clearly, but sometimes this much application is kind of disrupt your visualization. So I can make it very transparent like this way. So for example, your mitral clip case, I will take off the LV side. We don't need to get it, right? And RA side also no need. So I will make it this without aortic valve, right? I will make it a little up. Okay, so with this one, we can use for your mitral clip, where is LAA or where is your ostium. So there will be the good utilization for your mitral valve. And I will also have another one. Do you do the LA appendage occlusion? Not at all? Not yet. Interesting, or can I bring the LA case? Yeah, okay. So I will make it this LA. Okay. So yeah, basically I recommend to have a 135, but if you have an LA occlusion case, we should focus on acquired LAA included in your 3D. So in case, as you can see over here, this is white, but just a turn on the green. So we have to keep an eye on it has green. So now I will make full hot model with this. So even just, we focus the septum or your right side, whatever, but, as big as would be fine, but we also measure the volume rate. So too low volume rate doesn't make sense to go with this hot model. So we recommend over 15, minimum 15. So we can also appreciate the all chambers are really well tracked or not. Okay, like this way, you also see. So if you have any paravalvular leakage, it's really handy, useful to go with fusion. So accept it. So now I have here, and especially for the your LAA case, I will take off all aortic valve. I need only LAA and LA here, right? And then here, in this case, if I just move to the another option to show you with the NPR, we can also overlay this 3D onto your X-ray, and also we can overlay this NPR to show your LAA, right? I go back to the green and red. And if I just place the marker on your LCX and also your QT, we also display here. Can you see this display, the markers, green markers on your Q-tip and the SX? So this is a very primary the use for the fusion imaging with the marker and this hot model. So I think this is the very first one. So I will just wrap up with my live demo. So I need to over to Dr. King to share more about the Echo Navigator. Okay, you have any question or anything to be discussed here? Good? Okay, so if then I will over to you.
Thank you, Chia. Thank you. Very high tech. And now from the xin mời bạn Kỳ sẽ về cái cạnh lâm sàng để chia sẻ để cho bác sĩ rõ thêm về cái việc mình có thể sẽ tốt hơn về cái economic fusion này. Slide đầu tiên. Theo chương trình thì em xin chia sẻ mọi người về một cái và nói rõ hơn về cái khía cạnh một bác sĩ lâm sàng. Thực ra kỹ thuật này thì ở trung tâm tim mạch của bệnh viện Đại học Y thì cũng chưa triển khai, và hiện tại như ở Vinmec họ vừa mua một cái hệ thống như thế này, thì chắc là trong tương lai thì chúng ta sẽ có dịp được trải nghiệm về kỹ thuật này. Và cũng rất là may cách đây khoảng 2 tháng thì em cùng với chị Cẩn với bác sĩ Hoàn ở viện E là cũng có dịp để trải nghiệm sự hỗ trợ của công ty Philips, và em cũng muốn chia sẻ những cái khía cạnh cho mọi người về sâu hơn về cái fusion imager, gọi là hòa hình, gọi là kỹ thuật siêu tim hòa hình, có nghĩa là nó hòa hình giữa hình ảnh siêu tim và hình ảnh DSA của chúng ta. Bắt đầu bằng một cái ca mà một cái hình ảnh rất là vui, có nghĩa là cách đây khoảng 2 tuần một cái 20 can thiệp van 2 lá tại trung tâm tim mạch của bệnh viện Đại học Y, thì chúng ta có thể thấy cái hình ảnh bên trái là hình ảnh của bác sĩ siêu âm, và đấy là chị Cần của chúng ta đấy ạ, đeo cái kính rất là đứng 3 tiếng đồng hồ, và bên cạnh là một bác sĩ rất là trẻ là bác sĩ Quân, và sử dụng hoàn toàn thao tác trên cái máy siêu âm. Và bên này thì sẽ là hình ảnh của các bác sĩ can thiệp, bác sĩ Minh và cái chuyên gia nước ngoài bác sĩ Thắng, cũng rất là nhiều người, và cùng nhìn lên cái hình ảnh là của hình ảnh đi đây, và cái hình ảnh, và ở dưới này thì cái hình ảnh của siêu âm từ máy kia người ta nhìn sang đây, và hai bác sĩ siêu âm và bác sĩ tim mạch thì nhìn vào hai hướng khác nhau. Bởi vì thực ra là em kéo cái ảnh nó rất là gần vào nhau, nhưng mà trong cái màn hình phòng can thiệp thì rất là xa nhau, đặc biệt là bố trí máy móc với siam như thế thì rất là xa nhau, nhiều khi để tương tác giữa các bác sĩ siêu âm và bác sĩ về can thiệp nó sẽ khá là khó khăn. Và đấy là lý do và người ta ra đời cái hình ảnh, cái kỹ thuật siêu âm hòa hình này. Bởi vì sao? Có nghĩa là khi mà chúng ta tiến hành can thiệp nhìn bằng hình ảnh DSA thì nó có một số hạn chế. Có nghĩa là nó sẽ hiển thị tốt các cái dụng cụ về kim loại, TH噚T, thiết bị bằng kim loại, nhưng nó không nhìn thấy cái hình ảnh mô mềm, van, cái cấu trúc của tim, và đòi hỏi bác sĩ can thiệp. Ví dụ muốn là bảo là chọc cái vách này hoặc là nong cái van này, đòi hỏi người ta cũng phải có một cái kinh nghiệm nhất định về cái vị trí trong cái không gian của hình ảnh trên đây. Và khi mà chúng ta can thiệp dưới hướng dẫn của siêu âm thì nó có cái hạn chế ngược lại, có nghĩa là nó hình ảnh hiển thị các cái van, các hình ảnh mô mềm, dòng chảy rất là tốt, tuy nhiên nó khó định vị không gian của THŊT, các cái quai xó về buồng tim, và hay bị các cái kỹ thuật gọi là xào ảnh do cản quang kim loại. Và siêu âm tim hòa hình ra đời thì nó sẽ tích hợp đồng bộ của hình ảnh của siêu âm tim của 2D của 3D thực quản với hình ảnh của DSA và theo thời gian thực, và nó sẽ hiển thị cùng một hệ tọa độ và đồng bộ cái góc nhìn trực quan của chúng ta, có nghĩa là cái hình ảnh hay là nó hòa vào nhau. Đấy, thì cái cơ chế này nó hoạt động có nghĩa là nó sẽ có cơ chế chính. Thứ nhất là có một hệ thống đồng bộ và nhận diện, có nghĩa là nó sẽ nhận diện được cái hình ảnh của đầu giò xương của chúng ta ở trên cái hình ảnh 3D này, và khi mà cái đầu giò của chúng ta nó di chuyển, bác sĩ siêu âm thao tác các góc khác nhau và hệ thống siam nó di chuyển, thì cái hệ thống này nó cũng sẽ cập nhật và nhận diện được cái sự di chuyển đấy theo cái thời gian thực. Và người ta sẽ khi mà bệnh nhân thở và bệnh nhân di chuyển như thế thì nó sẽ có hệ thống đồng bộ của ECG, và để đồng bộ theo cái thời gian chu chuyển của tim, đồng thời sẽ có các cái thuật toán để người ta triệt tiêu cái sự gọi là cảm biến, gọi là triệt tiêu cái sự thay đổi do bệnh nhân hô hấp, ví dụ bệnh nhân nhịp thở của chúng ta, hoặc bệnh nhân mà một số trường hợp bệnh nhân mà có cái nhịp thở nó không đều hoặc di chuyển nhiều theo nhịp thở thì cũng có cách kỹ thuật để người ta triệt tiêu cái sự di chuyển theo nhịp thở này. Như vậy cơ chế tự động hóa và đồng bộ hóa theo thời gian và theo không gian thì là cái mấu chốt của cái kỹ thuật này.
Tiếp theo đấy thì sau khi có hình ảnh rồi thì nó phải phủ được lên nhau, có nghĩa là hình ảnh 3D từ siêu âm này nó sẽ phủ lên và đúng cái vị trí của hình ảnh các cái cấu trúc giải phẫu trên DNA của chúng ta. Đấy, để đảm bảo cái quá trình này nó sẽ đồng bộ hóa và duy trì độ chính xác theo cái bản đồ lộ trình của bác sĩ can thiệp theo thời gian. Thì các hệ thống hiện tại thì của chúng ta như Philips có cái hệ thống Eco Navigator thì của các bạn vừa trình bày, của Siemens họ cũng có, của GE cũng có, Canon cũng có, và mỗi hệ thống nó sẽ có vài điểm khác nhau. Tuy nhiên trong khuôn khổ bài này thì em xin phép bỏ qua cái này. Vậy thì các ứng dụng lâm sàng của cái kỹ thuật này thì hiện tại giống như các bạn vừa trình bày sẽ chủ yếu đánh vào sử dụng trong cả can thiệp tim cấu trúc, van tim cấu trúc và tim bẩm sinh. Trong đó nổi bật nhất là cái đóng van kỹ thuật thay van 2 lá qua da, can thiệp van 3 lá, can thiệp van động mạch chủ và các cái bít rọ cạnh chân van và bít tiểu nhĩ trái và các cái tim bẩm sinh. Thì em xin minh họa một cái kỹ thuật, một cái sử dụng ứng dụng của hình ảnh trong cái can thiệp van 2 lá qua da. Thứ nhất, chúng ta sẽ cái bước đầu tiên sẽ là chọc vách. Thì các bạn cũng có cái hệ thống mô phỏng, có nghĩa là sẽ giúp chúng ta định vị cái vị trí chọc vách này trên hình ảnh siêu âm, và nó sẽ link vào cái chỗ mà của bác sĩ can thiệp, người ta sẽ đánh dấu với marker luôn, để bác sĩ can thiệp không phải nhìn sang bác sĩ siêu âm là hỏi rằng dịch chuyển lên hay dịch chuyển xuống. Đặc biệt một số trường hợp khi mà can thiệp trong cái can thiệp van hài qua da thì một số trường hợp mà nhĩ trái nó khá là lớn, giống như ca hôm trước mà thầy Hùng, bác sĩ Minh, bác sĩ Thắng làm thì cái nhĩ trái nó khá là lớn, do đó vị trí chọc vách nó cũng sẽ phải dịch chuyển cao hơn một tí so với mức bình thường, chứ không phải cái mức giống như khuyến cáo nữa. Bước số 2, khi mà chúng ta đưa vào thì chúng ta sẽ điều hướng. Cái hệ thống này sẽ giúp cho bác sĩ can thiệp, bác sĩ siêu âm cùng nhìn vào nhau và để đưa cái dụng cụ ở trong nhĩ trái to hơn. Đặc biệt là một số trường hợp mà nhĩ trái nó quá là lớn hoặc quá là bé thì nó sẽ dễ chạm vào cái mốc giải phẫu, ví dụ động mạch phổi, các cái hệ thống van hoặc là cái gờ giữa tĩnh mạch phổi và cái tiểu nhĩ trái. Và nhờ cái hệ thống mà người ta định vị, người ta marker như thế này thì để đánh dấu cái vị trí để giúp đưa các cái dụng cụ CHÄT vào các cái tĩnh mạch phổi hoặc cái tiểu nhĩ mà nó sẽ chính xác hơn. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ sự quan trọng nhất là khi mà ở giai đoạn clip này để kẹp hai cái cánh clip vào nhau thì sẽ giúp dẫn đường. Đấy, trên hình ảnh siêu âm là ở bên kia và trên này người ta sẽ đồng bộ sang bên này để vẽ ra cái hình ảnh là có cái hình ảnh là dòng hở đấy và cái vòng van đấy để đưa clip vào đúng trung tâm của dòng hở. Thì khi mà cái clip nó đưa vào đúng trung tâm của dòng hở và đảm bảo nó vuông góc với cái cô áp của van thì nó sẽ tăng khả năng thành công của thủ thuật. Cái thứ hai, để hạn chế các cái biến chứng và các cái dòng săn tồn lưu sau này. Tiếp theo là người ta sẽ, sau khi người ta sẽ biết được bước tiếp theo là sẽ xem là có các cái dòng clip và các cái vị trí của cái clip xem là vuông góc hay chưa, tương ứng với các cái dòng hở trên siêu âm. Bước tiếp theo sau khi thả clip rồi thì sẽ có cái bước là sẽ xem cái dòng hở nó còn lại ở mức độ như thế nào để quyết định xem có phải cân nhắc có phải đóng được dùng cái clip tiếp theo hay không. Ví dụ ở bệnh nhân này sau khi thì vẫn có cái dòng hở mức độ là nó nhẹ nó vừa như thế. Một cái ứng dụng của kỹ thuật siêu âm tim hòa hình ở trong người ta cũng hay dùng là trong cái kỹ thuật là đóng tiểu nhĩ trái. Như chúng ta biết đây là một kỹ thuật mà có thể chỉ định cho những bệnh nhân rung nhĩ mà có thể tái phát nhiều lần hoặc không dung nạp với dùng chống đông hoặc là chống chỉ định của cái dùng chống đông hoặc là đột quỵ mặc chống đông đạt tối ưu rồi nhưng vẫn đột quỵ tái phát nhiều lần thì người ta gọi kỹ thuật là bít cái tiểu nhĩ trái này. Là cái tiểu nhĩ trái là một cái cấu trúc mà chúng ta từ sáng giờ chúng ta vẫn nhìn rất là nhiều trên cái hình ảnh siêu âm ấy. Vậy thì khi mà dùng cái kỹ thuật này thì nó sẽ phục vụ quá trình đo đạc và khi mà ứng dụng trong can thiệp thì nó giúp giảm đáng kể cái lượng thuốc cản quang mà cần thiết và tăng độ chính xác khi lựa chọn kích thước và dụng cụ, bởi vì nhĩ trái cũng là không phải cấu trúc đơn giản như bình thường mà nó có rất là nhiều hình thái khác nhau của tiểu nhĩ và độ sâu, độ rộng khác nhau của tiểu nhĩ, thì việc chúng ta ứng dụng này thì được chứng minh là nó giảm đáng kể lượng thuốc cản quang và tăng độ chính xác.
của cái siêu âm thì kỹ thuật cũng bắt đầu bằng khi đưa dụng cụ vào nhĩ phải qua trong vách lên nhĩ thì người ta cũng sử dụng mắt cắt bicular này, và chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh ten tinh từ cái hình ảnh siêu âm cho bác sĩ can thiệp. Người ta sẽ dựng lên luôn để chúng ta biết là cái vị trí của không gian ở trong hình ảnh đây. Tiếp theo là sẽ đưa vào các cái ở trong nhĩ trái, và người ta dùng cái marker để đánh dấu vào cái tĩnh mạch phổi và tiểu nhĩ, và người ta sẽ đánh dấu cái G để cho dụng cụ đúng vào một chỗ và cái gai quai sẽ đúng vào một chỗ để nó không bị lẫn vào nhau, bởi vì hai cái cấu trúc ấy nó khá là gần nhau, nó chỉ cách nhau vào cái G của tĩnh mạch phổi ở giữa thôi. Và trong quá trình ấy thì hệ thống cũng giúp để đảm bảo cái hệ thống dụng cụ nó không bị trôi tuột lại qua cái vách nhĩ, nó trôi tuột vào nhĩ phải và các cái dây gai quai vào đúng cái vị trí như mong muốn. Tiếp theo là bước thả dụng cụ. Thì khi mà chúng ta xác định được cái vị trí của tiểu nhĩ trái trên hình ảnh siêu âm ở đây thì nó sẽ link vào sang cái chỗ này đấy, và để đưa cái thả dụng cụ vào. Và nhờ quá trình này thì để đảm bảo cho bit được đúng và nó đủ độ sâu, và để bit được hoàn toàn, gây tắc được hoàn toàn, dòng máu nó không đi vào được cái thằng tiểu nhĩ trái nữa, thì chúng ta thấy là một cái hệ thống dụng cụ đã được bit vào cái tiểu nhĩ trái ở đây. Đây là hai cái ứng dụng mà người ta dùng phổ biến. Ngoài ra thì có một kỹ thuật mà cũng ứng dụng rất là nhiều, có nghĩa là bít cạnh cái chân van. Thì cách đây 2 tháng thì bọn em cũng cùng với các bác sĩ can thiệp làm một cái ca bít cạnh chân van. Thì trước khi can thiệp thì đúng là cũng chưa làm nhiều, nên sau khi em làm siêu âm thực quản và một số bác sĩ thực quản thì cũng chỉ trả lời được là có cái hình ảnh là ở mức độ như thế nào, cạnh chân van ở mức độ như thế nào, ở góc bao mấy giờ. Tuy nhiên sau quá trình ấy thì mình cũng không thể hình dung, chưa có kinh nghiệm, chưa thể hình dung được các bác sẽ cần những cái thông tin gì. Và sau đấy thì cô Lý cũng đưa ra những cái thông tin là em phải cung cấp thêm cái thông tin là vị trí ở góc mấy giờ, cái dòng hở như thế nào, và sẽ tính là cái góc mấy giờ là từ động mạch chủ hay là từ thất trái vào, bởi vì các bác sĩ can thiệp người sẽ đưa dụng cụ từ động mạch chủ vào. Vậy thì sau khi em vào làm cùng với các bác sĩ ở can thiệp thì bác sĩ Tú hỏi là ở cái góc này cái dụng cụ ở cái góc mấy giờ, góc 6 giờ hay góc 7 giờ, thì mình sẽ trả lời và từ bên nào, từ động mạch chủ sang hay từ bên thất trái sang, thì người ta có dễ dàng định hướng được là sẽ đưa cái gai qua vào. Tất nhiên cũng chỉ là mò mẫm là như thế. Và sau khi mà nếu mà chúng ta có cái hình ảnh kỹ thuật này thì nó sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho các bác sĩ can thiệp, và các bác sĩ siêu âm cùng trong phòng can thiệp dễ dàng nói chuyện với nhau hơn là tôi sẽ đưa bên này sang bên kia sang. Vậy thì đấy là cái ưu điểm của mấy kỹ thuật. Tuy nhiên khi mà dùng những cái kỹ thuật này thì nó có những hạn chế về tính an toàn và cái hạn chế kỹ thuật như thế nào. Có nghĩa là bác sĩ siêu âm của chúng ta sẽ phải đối mặt với liều bức xạ rất là cao ở trong phòng cắt lép. Ví dụ bởi vì cái vị trí của bác sĩ siêu âm lúc ấy nó đứng ở đầu của bệnh nhân ở chỗ máy phát tia, và do đó bắt buộc phải sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ chuyên dụng và tuân thủ cái quy tắc là cái liều càng thấp mà có thể đạt hiệu quả càng tốt. Và cũng có thể một hạn chế kỹ thuật, bệnh nhân có rung nhĩ và nó sẽ gây nhiễu và làm sai lệch quá trình đồng bộ hóa, nó không hình ảnh của cái lớp phủ của siêu âm nó không bắt kịp theo và nó không chạy theo cái hình ảnh của DNA. Và các trường hợp vôi hóa nặng, ví dụ bệnh nhân có cái van kim loại thì nó cũng sẽ tạo ra cái bóng cản và gây nhiễu và che lấp các mốc giải phẫu quan trọng, nó không chồng được lên nhau và nó cũng bị sai lệch. Và sử dụng các cái hình fusion để giảm thiểu liều bức xạ cho can thiệp và biết hạn chế cái kỹ thuật này. Hoặc là trong quá trình bệnh nhân phải gây mê mà bệnh nhân tỉnh hoặc là bệnh nhân cái nhịp thở nó không đều thì cũng sẽ làm cho cái di động của quả tim, của thành ngực khá là nhiều, nó cũng sẽ làm cho cái chất lượng hình ảnh nó không được tốt. Và đây là hình ảnh cái slide so sánh phương pháp truyền thống và cái siêu âm hòa hình, thì chúng ta sẽ thấy khả năng định hướng không gian của cái fusion echo nó sẽ tốt hơn, thời gian chiếu tia nó sẽ giảm hơn, lượng thuốc cản quang nó sẽ giảm hơn, và giao thức giữa cái heart team của bác sĩ can thiệp và bác sĩ siêu âm và cũng sẽ tốt hơn. Và tỷ lệ thành công thì các cái nghiên cứu, các cái khuyến cáo gần đây thì người ta chứng minh là có cao hơn. Tuy nhiên đấy là thành công về mặt kỹ thuật, và chúng ta cần các cái khuyến cáo. Các khuyến cáo hiện tại thì người ta tóm tắt rằng là đây là một cái kỹ thuật và cần gần như một cái tiêu chuẩn của cái phòng can thiệp hiện đại mà chúng ta cần hướng tới. Tất nhiên chúng ta sẽ cần cái quá trình đào tạo training của bác sĩ siêu âm, bác sĩ can thiệp và các kỹ thuật viên technique rất là nhiều.
Cái thứ hai là chúng ta sẽ cần các cái nghiên cứu về chi phí, về đào tạo, về chi phí đầu tư về hệ thống và trang thiết bị, bởi vì cái chi phí ở mức khá là cao. Tóm lại đây là một cái kỹ thuật mà nó sẽ giúp đồng bộ hóa không gian và thời gian thực, và nó áp dụng cái vận dụng cái thế mạnh mô mềm của hình ảnh siêu âm tim và khả năng dẫn đường dụng cụ cái đây và giúp định hướng không gian và thời gian chính xác, và nó sẽ mang lại cái lợi ích về cho người bệnh và ekip can thiệp. Về xu hướng phát triển có nghĩa là người ta sẽ đưa vào cái quy trình thực hành tiêu chuẩn cho các can thiệp tim mạch cấu trúc phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao, và tương lai giống như kiểu giống như ở bên Philips cũng vừa trình bày, người ta sẽ tích hợp các cái hệ thống trí tuệ nhân tạo và nhằm tối ưu hóa hình ảnh và nhận diện các cái mốc giải phẫu. Và trong thời gian gần đấy thì người ta đã đưa vào cái kỹ thuật là 3D ECI, là có siêu âm tim trong buồng tim, thì người ta sẽ nâng cái tỷ lệ của thành công của thủ thuật lên, đặc biệt là các cái thủ thuật mà can thiệp tim cấu trúc phức tạp. Và thì đây là cái chia sẻ cái trải nghiệm và cái học hỏi của em trong thời gian ngắn, thì xin chia sẻ cùng mọi người và để làm rõ hơn về kỹ thuật của ở bên Philips vừa trình bày. Em xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Kỳ ạ. Bài của bác sĩ Kỳ đã làm rõ hơn rất nhiều cái bài trình bày của bạn bên công ty Philips, cho các bạn những cái ưu điểm của cái kỹ thuật hòa hình trong siêu âm này. Thế thì muốn hỏi bác sĩ Kỳ là khi mà mình muốn trang bị cái này thì thí dụ như hệ thống DSA thì phải cần cái gì? Và cái máy thì máy đến rồi, nhưng mà chúng ta còn cần về phía máy DSA thì không biết cái máy dưới hòng may của chúng ta có cái function đấy không, hay là có thể cập nhật như thế nào? Vâng, mời công ty Philips ạ. So what is the requirement? What is the DSA model? What is the more? We have two different requirements from the X-ray machine. It has the option for this software heart model, and we also have we need to upgrade CVXI. So CVXI is fully dedicated to cover interventionist function. So we have a smart cable to connect from the X-ray system to CVXI system, and if you have a software option to enable this Echo Navigator, should be equipped with this. So basically, Echo Navigator from X-ray, there is option, software option. So another thing is we have to have Epic CVXI system, very specific model. But we have also option upgrade from Epic CVX to CVXI plus Echo Navigator option. Yeah, that's all requirement. I think about the echoes, sure we can, in order to do this, need that kind of machine. But for some hospital where we still have the DSA machine from Philips, so is it we need to purchase the software? And is this software can put on every generation of DSA Philips machine, or we need the requirement of any requirement for DSA? And recently in Hoàng Mai campus we have another DSA machine, so if that machine can put software for this. Thank you. Yes, good point. We have a minimum requirement version. So we used to work with our Echo Navigator release 3, can communicate with the allular system. But our new version in Echo Navigator release 4, latest one, only communicate with the Azurion. So Azurion model would be all fine communicating with the Epic CVXI. So another one thing is I need to highlight again. So we only communicate with Philips and Philips. So we can get any other vendor to communicate, like Canon system, Siemens one. We really, very restriction to communicate. Yeah. Thank you. So
So we have bây giờ chúng ta sẽ còn một cái nội dung cuối cùng cũng là của công ty Philips sẽ chia sẻ, đó là những cái giải pháp để đánh giá van 2 lá và van 3 lá trên siêu âm 3D. Thì xin mời đại diện công ty Philips và chúng ta sẽ có 2 bài để chia sẻ về cái nội dung cuối cùng này ạ. Em xin kính mời. Can you start? Okay, I like to continue my topics. I supposed to cover this one in this morning, but just given that their flight time just shipped back to here. So I think if I continue from your talk about in mitral valve, it's really more impactful, but I think you still have a good memory now. So, and I have some slides to point out the limitation about the PISA, but already covered from Dr. Gunn. So I will just quickly skip it. All right. So as you know, these are usually we've got from our TOE imaging. So really hard to find like a circular office from our real world. So that's why Philips have developed this 3D auto CFQ, the quantification to cover this. All right. So we particularly we target on this kind of MR case. So if you have a circular and central jet, we can go with the PISA method, I think. But if you have a multiple office or very oblique shape of your MR office or very irregular shape, will be really challenging. So I believe you have already kind of these difficulties to assess by PISA method. So that's why this auto CFQ could be very nice alternative solution to cover those kind of case from your daily practice. Okay, I will give you just overview how we can work in 3D auto CFQ. So we're going to start with the MV modeling first. That is because we want to give you the definition where it would be from the MR flow. So we have a MV modeling first, and then we can define MR flow from our algorithm. And then we have found all hemodynamics. So we can catch the all velocity range to confirm this conversion zone. So this tracking is based on the AI solution. So we don't have to do anything from our hands, just let them go by automatically, because we have so many data in our algorithm to find this conversion zone. So if we found out this conversion zone from your 3D, not 2D, from 3D, we will just define where is exactly we found out. So this is just general steps to go by 3D auto CFQ. And ultimately, we're going to get this profile of your MR, maybe during systole. So how we can find this irregular shape and very even, oblate, multi-jet, it really doesn't matter no matter what kind of shape. We can find with this tiny small pinhole method. I think I need to play here. Okay. We have the method to find out this PISA area. So can you see? I think from our algorithm, more tiny, much more tiny. So very tiny tons of pin will find out your PISA area. So and then we're going to define where is the conversion zone. So even just a very irregular shape, we can define the based their shape. And we have to just start with the computerization to make this purple mesh. And we just continue to matching from your data set. So until we convince this is quite good, so we're going to circulation again and again until we find out. And then we're going to give you the number
the MR quantification number by 3D. So this is our exactly working for the auto CFQ. So we find out this purple mesh. This is a really actual shape of your office conversion zone, and we match to your 3D data set. So this is what we are working from the 3D auto CFQ. So from your case circular office, really fine with go your PISA method. But if you have this kind of non-circular the shape, how we can go? If we apply your PISA method, we can maybe measure like bigger than actual. So you make radius, right, from your 2D color Doppler. So we should make there is no any other way to choose your radius. So we have to make like a bigger one than actual one. But if we just apply the tiny hole to define your office by actual shape, so we can make it appreciate very actual number from 3D auto CFQ. This is a basic understanding about our development background, right? And another point, I think mostly from the PISA method, if you have a very oblique shape or irregular shape, mostly you've got the overestimate number, right? So we have some reason. So one of the reason is we measure the radius is bigger than your actual size. But another one is even our MR is very dynamic, non-static. But if we measure the radius, we're going to apply every single frame during systole. So that's why we're gonna get the mostly likely overestimated MR quantification. So I think if you have any challenge about those kind of mismatch your eyeball and the 2D PISA method is quite huge gap with actual MR quantification, I recommend to try like the 3D auto CFQ. That could be really nice alternative solution for this kind of case. So as you can see, every frame we can find out this conversion zone. So all different area, all different size, all different shape. So we really hope to find this MR all actual database. This is our first reason why we need to go by the 3D auto CFQ. And we want to give you the number dynamic analysis based, no static one. We see the all different frame with actual number together summarized. Okay, another reason, we don't have any solution for multi-Z. But by using 3D, we can appreciate your MR assess by 3D imaging. This even, I have seen up to 4. So if you have a mitral case, maybe post MTR case, you get the, definitely multi-Z, right? So we can try the multi-Z to see the, your procedure is done successfully or not. So this is our aiming for, and also what matter is the acquisition is really, really important. So this is a dynamic analysis. So that's why we hope to have above 20 volume per second, but not easy before in 3D. The 20 is quite challenging, but with our latest version can support easy to acquire above 20 in single frame, single bit, and also to define very clearly about the conversion zone. We recommend the velocity scale is above 60, but no need to baseline shifting. So only care about the velocity scale. So from our program, we can give you intuitively your data is good for the 3D auto CFQ. So if you are in the green zone, we are ready to go, all set for the 3D auto CFQ. Okay, so let me just shift to my UWS, our offcut system, to have live demo.
Can I have a seat? Okay. Give me a second. Any questions so far? Okay. Where's wake up my UWS? Maybe it's nervous. Okay. For today, actually, I brought one real world case. This is not marketing case. So this is acquired from one of Korean hospital. So I'm gonna bring up one case to share with you. This one. All right. So our UI is exactly same from your system, your off cart. So whichever you want to go with a 3D auto CFQ, there is anything confused. I will sort out only 3D here. I think this one would be nice to go for 3D CFQ. So we acquire with the 3D, and I just given that the number of the volume. So this would be nice to go. So 3D auto CFQ, I'm just double click it. Okay. So as I told you, this is a fully automation solution. So just the beginner and any experienced physician, that will be all same measurements result. So this is one of the benefit we've got from this 3D auto CFQ. Okay, so I just click and click and click and click. So to show how we can work by automation. So I just go to the next one to generate the model of the mitral valve, and I make it with a dynamic model. So we tracking during systole, right? And then moving on to the flow review. So it will find out true convergence zone by AI solution. So let me make it bigger to show. So this is automatically find out. As you can see, all different angle, we can have different shape of the convergence zone. So that's why we worthwhile to try by 3D data set. And as I already highlight, so every single frame has different size, different shape, different location of the PISA orifice. So this will be better to see the dynamic analysis wise. And then I'm going back, going to the next one to see this MR quantification result. So I got the 55 milliliter on this case. I will make it a little bit bigger. Oh my God. I'm not sure you can see this number. This is too small, right? I raise up to our global team, make it bigger. Okay, so we get this MR by just a step by step. So I will go back to the first one. So I will highlight again how we can go. Once you start 3D auto CFQ case, we're going to align the all mitral valve perpendicularly from your annulus level. And then we also give you this 7 landmark to generate the mitral valve. So with this 7 landmark, we're gonna get the static model here. I will take off this volume to show a little bit. In this case, we can also edit on your visualization. So I think this case, I have to make it my cooptation like this way. So we've got this gap. And I also show this deeper visualization. Okay, oh my God. All right.
So we also get the, this flag gap. Also, we can have the, tenting, height, and area. So most of the value about the mitral valve will be come up from the 3D auto MV. But this software is combined 3D auto MV and auto CFQ. All right. And I'll go back to the flow review. So if you have a kind of very challenging case, like some of noise from between the LVOT and mitral valve tip, so that's why we are also providing the aortic exclusion function, but not for this case. But I just demonstrate to show how we can handle this kind of artifact. If I just drag up a little bit, like this way. So how much I drag up, I can exclude this noise like this. But I will just get down. So if you see that this one is, it doesn't look like an MR. We can drag up to remove this part. All right? I will just getting down again. And I hope you have a confirmation by rotating this X here to show the all direction from the 3D data set. This is the main benefit we've got from the 3D data. And then we're going to get the number in the last one. So I made a little change just to make it little micro-updation from my data set. So now I get the 59 something. So we can make a little edit, but hopefully we can, most of the case can be done by AI, fully automation. So this is our 3D auto CFQ. Before moving to the trackers valve, you have any question? All clear? Okay. Okay, I quickly move to the trackers valve. So we have launched recently about the trackers valve. I will take only one case for you. Okay. Oh, sorry. This one is, compatible for your TTE and TE. So you can choose, all to both our imaging. I will pop up the menu and click the 3D Auto TV. So recently, I think there is more the demanding about the trackers valve, about TTVR or TTR case. So we can easily go by automation. Once I launch this software, we can get this landmark automatically. Automatically, I got this. So this will be your anterior leaflet, posterior, and septal. So this one just defined by automatically. So you can edit a little bit by your visualization, eyeball assessment, but mostly this one is really well defined. So I'm going to the next step. So as Dr. Raymond mentioned, we have some group of the trackers valve type, right? So we also choose according to the patient's type of the trackers valve. And we also get this commercial point. This is septal posterior commercial, anterior posterior, and this is anterior septal. So automatically you've got this commercial point. But if you want to also edit a little bit, we can move on your decision, like this way. Yeah. And also we can confirm from the MPR as well, right? So we can move to the next one. So this is analysis your dynamic all frame.
So from the end diastole and systole, we can appreciate the long axis view, another view, and short axis view. So we match the all different angle to make the track valve model automatically. And then move to the analysis. All right. So this is basically analysis to see the annulus level. So know about the leaflet. So we can get the perimeter or diameters all about from the our 3D data set. So this is also have a meaning. We cannot measure this kind of perimeter and diameter from your 2D. This is only available from 3D, but simple, easy workflow by automation. This is another maybe utilization coming up in near future. So we have two software support for your valve assessment. One is for mitral valve, another one is tricuspid valve. So I hope you have more experience on our AI solution from today, and I hope our local team encouraged to give another chance, maybe experience again. Thank you very much for your attention. Thank you for the very interesting presentation, and I think very new technologies, but it's a trend, so we should apply in the very near future to have better in diagnosis and for better patient. Xin cảm ơn công ty Philips, và chúng ta đến bây giờ thì đã kết thúc toàn bộ cái chương trình học. Chúng ta còn phần nữa là phần hỏi đáp các câu hỏi. Thì bây giờ thì các anh chị và các bạn mình có thể chia sẻ, bởi vì hôm nay thì cũng có rất nhiều các anh chị các bạn đến mình tham dự, và cũng có những người ngồi đến tận bây giờ thì chúng ta cũng chưa có cơ hội để có thể trao đổi, thì các anh chị có thể có những cái chia sẻ nào với lại trong lâm sàng và với công ty, hoặc là thì mình có thể có khoảng 10-15 phút ạ. Xin kính mời các anh chị. Về phía công ty Philips thì em mời chị Hằng. Chị Hằng có chia sẻ gì? Cả một hỗ trợ cả một buổi nay rồi. Thay mặt cho công ty Philips thì trước tiên là rất là cảm ơn các anh chị em phía bên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và các bác sĩ từ các nơi đã rất là nhiệt tình bớt chút thời gian trong một cái ngày nghỉ rất là bận rộn như thế này để tham dự một cái chương trình nội dung cũng rất là dài. Thế thì về phía Philips thì vẫn chủ trương chung là rất là muốn đồng hành về phát triển chuyên môn đối với Bệnh viện Đại học Y cũng như là lĩnh vực siêu âm tim mạch. Thế thì trong tương lai hy vọng là cũng có thể phối hợp được với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội làm thêm những cái chương trình về đào tạo giống như thế này nữa. Rất là cảm ơn Dr. Lý và Dr. Cẩn và Dr. Kỳ đã rất là nhiệt tình tổ chức một cái chương trình rất là hay như thế này. Dạ. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, thì để tổ chức một buổi hội thảo như này thì cũng đã mất nhiều công sức, là suốt khoảng mấy tháng nay thì bên công ty Philips và phối hợp với bên chỗ các bác sĩ bên trung tâm tim mạch, đặc biệt là bác sĩ Kỳ, bác sĩ Cẩn, bác sĩ Hùng, bác sĩ Quân và các anh chị trong khoa, thì cũng thay mặt cho trung tâm và bệnh viện thì cảm ơn công ty và cảm ơn các bác sĩ trong trung tâm tim mạch đã phối hợp để có thể tổ chức buổi hội thảo có nhiều nội dung về học thuật để có thể chia sẻ cơ hội học thuật cho tất cả mọi người, và cũng hy vọng là trong tương lai thì mình cũng có thể có những cái khảo sát để xem những cái nhu cầu mà chúng ta muốn, ví dụ những cái báo cáo như này thì mình có thấy là nó phù hợp với cái mức học của mình hay không, hay là mình có thể có những cái nhu cầu gì mà chúng tôi có thể chia sẻ tốt hơn thì để mà chúng ta có thể tiếp tục trong tương lai. Thì
Em xin phép là nếu mà các anh chị và các bạn không còn câu hỏi gì nữa thì em xin phép là kết thúc khóa đào tạo và xin bế mạc ạ. Em xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị đại biểu, thì sau một ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, hội thảo khoa học chẩn đoán bệnh lý các van nhĩ thất trong siêu âm tim 2D và 3D của chúng ta đã hoàn thành các cái nội dung chương trình. Và thay mặt cho ban tổ chức là xin được trân trọng cảm ơn chủ tọa đoàn, ban tham luận và các báo cáo viên và toàn thể quý vị đại biểu đã tham dự cũng như là chia sẻ và đóng góp vào thành công của hội thảo ngày hôm nay. Xin kính chúc toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe, thành công và hẹn gặp lại các quý vị trong những chương trình lần sau.